Sibston. Vale, y entonces él vive allí en Vancouver y tiene una tienda de artes, o sea, una tienda que vende material artístico y un pequeño taller donde da las clases, que es ahora donde está. Y ahora han cumplido 25 años. Perfecto. Y hace viajes de acuarela también, ¿no? A lugares no tradicionales, digamos. Do you do painting holidays or painting trips? Yes, since 2005, we've started taking painting groups around the world. We painted our first trip was in 2005, Cuba. We traveled extensively through Central, a little bit South America, Europe, Asia, Bali, China, and ¿Cuándo vendrá a during the Argentina? Él lleva desde 2005 que lleva grupos a pintar a lugares poco usuales. En 2005 fue a Cuba y después estuvo llevando grupos a Centroamérica, Sudamérica, también ha estado en Europa, en Bali, en Asia, en muchos sitios. Yes. En la Argentina estuviste, ¿no? Were you in Argentina? Próximo tiempo. La próxima vez. Bueno, que me avise. Bueno. Let her know. Preguntaré que ahora va a hacer esta demostración, ¿por qué elige las mujeres mayas? Now you're going to do this demo, and why do you choose the Mayan women? Okay. Well, first I thought I would talk about 3 vantage points of the figure. Distant vantage point. Había pensado tratar de 3 puntos de vista de la figura humana. Uno es cuando están lejos, otras el plano medio. And of course, everything we're familiar with is close up or portrait. Y por supuesto que todos estamos familiarizados con el retrato o el primer plano. But for today, we're focused on what I think is the most difficult, is middle distance. Hoy vamos a enfocarnos en lo que yo creo que es lo más difícil, que es el medio plano. A middle distance is difficult because you have to be very selective of the amount of detail and features. Es difícil porque tienes que ser muy selectivo con la cantidad de detalles y las características que vas a pintar sobre el sujeto. Obviously, in the distant vantage point, they're just shapes, silhouettes, faces don't matter. Por supuesto, en el plano más lejano solo son siluetas, formas, pero lo que son los rasgos de la cara y todo eso no importan. Entonces, va a ser un desafío importante, entonces. So it's a big challenge now. Yeah, it is for today. Lo es. Pero que no tenga miedo que los participantes se atreven a cualquier cosa acá, ¿eh? Yes, the participants are very ready for any challenge. Perfect. Good. I'll try and make it simple. Okay. No, make it difficult, please. Okay. Of course, the close-up portrait, we get to focus on all the planes and nuances of the face. Claro, en el primer plano nos centramos en todos los planos y todas las características de la cara. Mira, qué bárbaro, qué lindos retratos, buenísimos. Preciosos. Sí. No, genio, brutales. There are some Peruvians, aren't there? Yes, exactly. Yeah, one of my favorite countries, Peru and Guatemala. Guatemala. Espera que venga la Argentina, vas a ver que elige la Argentina. When you get to know Argentina, you will prefer Argentina, Alice says. Next time, yeah. And so, if we can switch cameras. ¿Se puede cambiar la cámara ahora? Bueno, un minuto.
lo vamos a buscar, un minuto, ¿eh? Ahí está. That's better. Bueno, So todo in the distant vantage point, I simplify the characters this way. La manera como yo simplifico las características es así. Are you talking about distant? No. Distant for a moment. Por el momento va a hacer lo que son los lejanos. 3 letters. O, 3 letras. O, N, N, W. y W. Qué fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Muy fácil. Con una O, Okay. una N y una W tienes los personajes ya. But the difference between this and a carefully drawn middle distant figure is not much. The form is the same. Of a middle distance. Which we'll get to in a moment. La cosa básica, la estructura básica de entre esto y la distancia media es básicamente lo mismo. Okay. So very, very easy. One of the things, of course, with the full figure or middle distance is getting the proportions of the figure correct. El tema principal cuando haces la media distancia es tener las proporciones correctas. First, the size of the head. Primero, Typically, yeah. Typically, we have the height of 7. Seven and a half heads for the full figure. Para todo el cuerpo humano, en general o de una forma estándar, hay 7 cabezas y media. O sea, el tamaño de una cabeza, pues 7 veces y media. This is more or less standard operation, yeah? Esto es lo que es más estándar. Sí. What I find most important with drawing the figures quickly and not having to measure too carefully are 2 things. One is the height and direction of the shoulders. High interaction. The height You and will direction. explain later, yes. Yo, para no tener que estar aquí haciendo pues, los cálculos de las 7 cabezas, yo lo que encuentro es que lo más importante es la interacción de las espaldas. And opposite direction, the hips. Y en la dirección contraria, o sea, la alineación de los hombros y en el sentido contrario, la alineación de las caderas. The form takes on that same idea of the head, the O, the N, and the legs, W. Y de ahí pues puedo tomar las formas de la O, la N y la W. But what's important to pay attention to is what we call the gesture of the stance or the movement. Lo más importante que hay que tener en cuenta es el gesto de la figura o el movimiento. For example, with the 3 Mayan women, pay attention to the shoulders. Aquí con las 3 mujeres mayas tenemos que prestar mucha atención a los hombros. And the hips.
y las caderas. Maybe I get something darker. Hold on. Can you see that okay? Yes. Sí, lo vemos, sí. Yes, thank you. Much better. Ujú. ¿Lo veis que hay la forma de la cadera de la primera? La segunda también es en dirección contraria a la primera. Y la tercera. Okay. Yeah, wonderful. Thank you. So this is fundamental for me in drawing, is to get the dynamics of the pose. We'll take this figure. Para mí es fundamental tomar la dinámica de la pose, de la posición de la figura, personaje. So there comes a moment when all of that is automatic, I guess. Yes, yes, it becomes intuitive, yeah. Hay un momento en el que todo esto que ahora lo haces así analizando se vuelve intuitivo, ya lo haces automáticamente. So for me, this is what I call the hanger. Esto es lo que él llama, no sé, el colgador. For the clothes, Yes, the sí, hanger, el yeah. colgador para las ropas. Sí, sí. La percha, diríamos. So in order for me not to have to do measurements like this, 1, 2, 3, 1, 1.5, this is not fun. It's O sea, yo tendría que tomar ahora todas las medidas y todo esto, pero esto no es divertido, es muy tedioso. See, so I draw mostly thinking straight lines. I think Al revés, yo lo que hago es dibujar como en líneas rectas. last session, I think we talked about this with the street scene, talk about straight lines and following the line through the object, not just having a short line, but drawing the lines of the angles of the face. En la última clase estuve hablando también de lo de las líneas rectas, pero referida a The los shoulders, tomar los ángulos básicos de la forma del cuerpo. It's a really good strategy. yeah, we're going to show you. Let me finish this very quickly. This makes the drawing more easy. Hago esta tipo de estrategia me hace que el dibujo para mí sea mucho más rápido luego. Okay. Can you see that okay? Sí, lo podemos ver bien. Okay. So think- the idea then is to take the straight line and draw through the object very lightly. It doesn't have to be hard. It doesn't have, but to look at the angle compared to the other figure. Claro, The la idea para ang- dibujar es mirar el ángulo que se compara con la otra figura, The angle of the face. el ángulo de la cara, Watch this angle all the way down, y seguir este ángulo hasta abajo, all the way down. hasta abajo, abajo. Look where that angle comes through the hip.
Y mira hasta dónde llega este ángulo a través de la cadera. Look at the angle of the side of the middle figure. Mira el ángulo del lado de la cara de la figura del medio. Follow that angle through. Look how it meets the hip at Y this mira corner. cómo se encuentra con la cadera en este punto. En esta Look at esquina. the angle of the arm, how it just misses the face. Y el ángulo de del brazo, mira cómo está a punto de tocar la cara, pero no la toca. Okay. And this is how I'm able to draw quickly Y así es como yo puedo dibujar rápidamente, with figures moving in front of me, not always stationary. muchas veces con personajes que se mueven, no siempre estáticos. And to save time and less talking, I done my drawing in advance. Y para ahorrar tiempo y para ahorrar, para no tener que hablar tanto y perder tiempo, ya he hecho dibujo con anterioridad. And I've taken the same strategy with this. I can draw my lines through. He seguido la misma estrategia, puedo dibujar mis líneas. Always for me, straight lines first. Para mí siempre son líneas rectas antes And after, it's easier to round the shapes. y así después me es mucho más fácil redondear las formas. For So me, you do this as well with nudes? yes, Mm. yeah, absolutely. Si hace esto también con los desnudos, me dice que sí. Que también. It gives more structure. You get the angles of the form. Da una buena estructura a los ángulos de la forma. Okay. ¿Vale? Shall we paint? ¿Vamos a pintar? Let's go. Yes. Okay. So in terms of the my painting, I've chose this subject matter because I love the feeling of the morning light. En términos de esta pintura he elegido este tema porque me gusta la luz de la mañana. It's bleaching the sun, the figures, but also the figures, the colors of the figures, I think are important, are related to the background, but much brighter and more vibrant than La luz del sol está como deslumbrando, como quitando el color a todo el primer plano, pero a la vez los colores de las personas tienen el mismo color que el fondo más o menos, pero simplemente mucho más brillante y más vivo. I've chosen the figures in the left photograph. He elegido los personajes de la izquierda because I like that relationship between the three, the two together and the one separate, with the attention to the center figure. Me gusta la foto de la izquierda porque hay como las dos de la derecha que forman un grupo de dos y después está la otra, la tercera, pero estas dos de la derecha están mirando a la de la izquierda. O sea, better focal point, in my opinion. In this one, there's a focal point of the three women. In this, the three women, but the final focus on the face of the woman standing a little bit apart. En la foto de la derecha, el punto focal serían las tres mujeres. Pero en la de la izquierda, en la foto de la izquierda, también son las tres mujeres, pero el punto focal está más centrado en la figura de la izquierda, sobre todo en su rostro. Okay, but before I begin to paint, the things that I think about before I start, of course, the focal point. And in watercolor, it's always easier to make
colors more neutral, almost impossible to make them more vibrant. Ujú. Cosas que pienso antes de empezar la pintura. Primero, what did you say, the first one? It's better to start with vibrant because it's more, you can't make more vibrant after. Better to start with the most vibrant. It's easy to make colors more neutral. Impossible to make them more vibrant. Intento empezar con colores más vibrantes porque después es muy fácil de neutralizarlos, pero lo que no puedo hacer cuando ya son más neutros o más apagados es volverlos brillantes. Entonces empiezo con los colores más contrastados o más vivos. So I look to try and push the vibrancy of my colors, knowing that I can make them more neutral by adding its complementary color. Empiezo haciendo el color más vibrante, primero, sabiendo que después lo puedo neutralizar usando su complementario. So our list of colors then for today. La lista de colores para hoy. I'm going to rely for a lot of the yellow, quinacridone gold, or transparent gold oxide, sometimes called. El amarillo es el oro quinacridona o el óxido de oro transparente. Mayan Red. Rojo maya. Lavender. Lavanda. Daniel Smith. Lavender. French ultramarine. Ultramar francés. A little alizarin crimson. Alizarin crimson. And a little of other colors, but those are my main colors in this composition. And a little dioxide violet. También violeta, dióxido de violeta, o cómo se llama, no sé, violeta, dióxidos de violeta. Yeah. Dioxide violet. Dioxide violet, muy fuerte, very strong purple. Very violeta strong. Muy fuerte, sí. Estos son mis colores básicos, puedo usar algunos otros, pero, o sea que el amarillo es el oro quinacridona, el azul es el ultramar francés y el rojo es el rojo de alizarina. Y después está el violeta y el lavanda. I'm not going to use masking fluid or any other resist to try and keep the whites. I prefer to paint around the whites. No voy a usar ni una reserva, ni un líquido de reserva, ni ningún otro tipo de bloqueador de color, porque prefiero mantener el blanco y pintar alrededor del blanco y guardarlo. So, two things. Perdón, preguntan por las marcas de la acuarela, creo que son Daniel Smith y otra, ¿no? ¿Que usa? The brand is basically Daniel Smith, right? And Winsor Newton. Winsor Newton. And Holbein. Y Holbein. Daniel Smith, Winsor Newton y Holbein. Sí. For different characteristics of the color. Claro, cada uno tiene características diferentes del color. I'm not loyal to any of them. No soy muy leal a ninguna de ellas. Okay, listo. So two things I've mentioned, save the whites and more vibrant. O sea, guardar los blancos y más vibrante. Okay. What is this red that you used? This is just a Mayan or cobalt yes, red. Yeah. For the dress, Maya o el rojo cobalto. For some of this, Mayan red, but in the face, I like to use the cadmium scarlet or cadmium red. Para la cara me gusta más usar el rojo de cadmio o escarlata y para las faldas me gusta más el rojo maya.
or sometimes burnt sienna. This O burnt puede sienna. ser también siena tostado. So for darker colors, like the hair is dark, you use a yellow base. Well, you see just around the edges of the light are a little more yellow. So I'm going to introduce the yellow color. Also, yellow is very transparent, so it will disappear with a darker color on top. Ha usado, como veis, de base para el pelo que es más oscuro, un color amarillo que es también muy transparente y que va a desaparecer cuando le ponga el oscuro. Y también porque donde está el borde de la cara con el pelo, se ve un poco el amarillo. What I pay attention to is the extremities, the nose, the mouth area, more warm, more cadmium. Intento que todo lo que sean las extremidades o, por ejemplo, la boca, la nariz, que sean más calientes, más cálidas, como cadmio. No, no mojo el papel. I want to make sure that I have a good color relationships. Quiero asegurarme de que haya una buena relación en los colores. The hands, more warmer or stronger color because the blood vessels are closer to the skin surface. So like the nose, the ears, the mouth, I try and pink them up, make them more pink, more strong. Entonces las manos las hago un poco más rojizas porque tienen las venas y los capilares más cerca de la piel, igual que la nariz y las orejas, y las hago un poco más rojas. Could you bring the paper a bit nearer to the camera, please? Okay. Let me do that in 1 second. Uh-huh. Okay, let's see. Yes, great, super, thank you. Better? Yeah. Está mejor, ¿verdad? Así. Okay. This over. Mm-hmm. Great. Same as I get to the fingers, the hands, I want to add a little alizarin crimson to pink up the extremities. Cuando llego a las manos, le pongo un poco de rojo de alizarina para
darle más tono rosado. The elbow as well. También el codo. More or less, I'm just focusing on the stronger colors at the moment. Ahora de momento me estoy enfocando más en los colores más fuertes. Now we only need to see the photograph a little bit. Ah, yeah. We went too close. No, it's fine. Now we can see it very well. No, don't worry about the photo. We can see it. Thank you. Okay. Yes, look. Es curioso porque muchos pintores usan el amarillo como base, incluso del mar y de otros colores, les sirve como una base de luz. Let's go to the next. And when I paint, I'm definitely paying attention to those angles. Just like when I'm drawing, sometimes I just paint without the drawing at all. And I like this better in some ways because it means your drawing is more free, more loose. Mientras voy pintando, voy prestando mucha atención al ángulo al que he dibujado antes y a veces incluso pinto sin haber dibujado previamente, lo cual me da la opción de ser más libre, de tener pues mucho más suelto, de estar mucho más suelto. El amarillo que usa es el amarillo quinacridona, el oro quinacridona. Yeah, I think her face looks a little flat, so let's put some more color. Su cara se ve un poco plana, entonces le pongo más color. ¿Cómo es el nombre del amarillo? Amarillo. Quinacridona, quinacridone gold. And this pink is rose opera. Y este rosa es el ópera. Opera pink o Yeah, ópera. exactly, yeah. If we can do these in one brushstroke, it's always better. Si podemos hacer este gesto del brazo en una sola pincelada, siempre es mucho mejor. These Mayan women, are they from Cusco? They're from Guatemala. Ah, In the town of Santiago de Atitlan, in the mountains of Guatemala, in the center of the country.
Estas mujeres mayas son de Guatemala, de una ciudad. Hay una participante de Guatemala, claro, que eran de ahí. Sí. Mariana, ¿no? Mariana Quezada. Yeah. Yeah. Beautiful, such a beautiful country to travel. There is for a very important book about growing up as a Mayan woman in Guatemala, a woman by the name of, I'm going to forget her name. I remember the name of the book, Rigoberta. Yo Rigoberta. Rigoberta. Yo Rigoberta es un libro hermoso sobre cómo crece una mujer maya, pero no se acuerda ahora del autor. A very troubling story, but very courageous of the strength Rigoberta of Mayan women. Menchu. The author is Rigoberta Menchu. Rigoberta Menchu, thank you. Two-time winner of the Nobel Peace Prize. Dos veces ha sido ganadora del precio o ha sido nominada a los Nobel. Thank you. Helen, thank you for that. I couldn't remember. Gabriela and Rosa and Alfred Pardo. You got 3 people. Oh, great. Oh, thank you. All 3 of you. Yeah. Yeah, it's just a fantastic read, and it gives some insight into such a beautiful country. So tortured like many of the Central American countries. Es una lectura fantástica sobre este país que ha sido también tan torturado como otros países centroamericanos. And for me, I think, traveling to third world countries, it's important because, quite honestly, I've had such a privileged life. We develop stereotypes or ideas in our privileged life in Canada, what the world is like according to the news. It's not always accurate. Venimos de una civilización privilegiada, juzgamos al mundo según lo que escuchamos en las noticias, pero muchas veces no tiene nada que ver. Sí, es el sometimiento a la guerrilla. I'm just putting some base color down in this area, mostly to remind me that it's cool. He puesto este color base simplemente para recordarme de que es como un color frío. So warm, you notice how much warmer I made this figure, cooler and a little cooler. So the focal point will for sure be this figure. En la pintura focal, el tema focal va a ser más cálido y la otra mucho más frío y la tercera un frío mediano. We have a participant, Enrique, he says there was a big area in Mexico also where there were Mayans. Yes. In the Yucatan Peninsula. Yeah, and a place I love to go as well. Argentina. In the south of Mexico, it's the same. It's the same people. Argentina. Muy pronto. Veremos. But also Honduras, no, has a Mayan culture. All through the Central America. Sí. En toda Centroamérica habían mayas, también en Honduras. Sí. Premio Noble de la Paz fue.
Premio Nobel, no sé si de la paz o de la literatura. Me parece haber leído de La Paz, a ver. Pero ahora te digo, De la paz, dice de la paz. de La Paz. Ah, de la paz, de la paz. Someone is sharing the link of the book that they found. Oh, good idea. Good idea. She was a Nobel Prize of Peace. Ahora lo paso. Yeah, two-time Nobel. I think the only two-time winner of the Nobel Peace Prize. Él cree que ha sido 2 veces ganadora del Premio Nobel de la Paz. No, son dos de Guatemala, el Premio Nobel de la Paz, pero ella una sola vez. A ver, vamos a ver. I've traveled, my first time in Guatemala was 2007. 2007 fue la primera vez suya en Guatemala. And I've Tenemos traveled una back. participante, there is a participant who is now in Cozumel, Quintana Roo, a Maya region. In France. Cozumel. Cozumel, yeah. Cozumel, yes. Yeah, beautiful as well. I have never been to Guatemala. Oh, What a let me pity. know. I'm missing, right? I have a driver, hotels. I will contact you when I go, okay? Yeah, we'll take a group of painters together maybe. Yes, maybe. I need a translator. So there you go. I can fumble through, get myself into trouble. I just really conscientious about retaining my light, the white side, because in this painting, it's going to be so important to have that edge of white. Sí, pongo mucha atención en mantener los bordes de luz a la derecha, porque esto va a ser muy importante para la pintura. También hay mayas en Chiapas. There is also mayas in Chiapas. Chiapas, yeah. I go to San Cristobal in Chiapas, high in the mountains, also Mayan. También él va a las montañas de Chiapas. ¿Cómo se llama las ruinas? Copán. No. Yes. Copan, yeah. Yes, Copán is in Honduras. There I have been. I loved it. Beautiful, huh? Yeah. Yeah, you're right there in the neighborhood. Yes, because at once I suppose they were all one only region. It's now that we have made frontiers and borders. Tikal is in the northern border, close to Honduras, in Guatemala. Yeah, there we go. Sí, toda esa zona de Centroamérica había mucho, todos eran una sola cultura maya, me imagino. Lo que pasa es que después los hombres lo hemos dividido en países, pero era una sola, supongo que era una sola cultura. How are we for time, Mali? It's now 8:25, so we have about 35 minutes. Okay. Is that okay, or 40 minutes? Yeah, I'll let this dry a little bit. And I'm going to do the next wash, which is the background. I think sometimes people, go ahead, sorry. No, please. I think sometimes people overpaint the foreground and the figures and either do the background first, leaving an edge all the way around, or they do the figures and then they paint the background after. In my opinion, neither is correct, because you end up with like cut out
figure. Cutout. Yeah, like a cutout. So we need to make a connection, a relationship between the figures and their background, because they're in the same light. Look. Yes, absolutely. Yes. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que hacemos, pintamos, sobrepintamos, diríamos, el primer plano y después hacemos el fondo. O bien hacemos primero el fondo y recortando bien las figuras y después el primer plano. Y parece como si las figuras fueran recortadas con unas tijeras. Y no queremos eso, lo que queremos es que se integre, queremos una conexión entre el primer plano y el fondo. Entonces, de alguna manera tenemos que pintarlos a la vez. Y ahora él pretende pintar el fondo. So in the background, I'm going to use two colors that are have this milky quality to them that I really like. Very soft, a little opaque. One is Naples yellow, or you can use Turner's yellow if you don't have Naples, but a yellow with lots of white in it. Mm-hmm. And Yes, go ahead. And lavender, the Daniel Smith lavender. Gusta para el fondo tener colores que tengan un poco esa apariencia lechosa, como que tengan mucho blanco. En este caso el lavanda, él lo usa de Daniel Smith, pero puede ser cualquier otro. Y también el amarillo de Nápoles, o el, what is the other name for Naples yellow? Turner, Winsor Newton makes Turner yellow, I think, if they still make it. Ajá. And Sí, it has... le parece que Winsor Newton lo llama el amarillo de Turner. Or you can even put a tiny bit of white. O también Very podemos poner un poco de blanco. non-conventional. Yeah, Chinese white. Chinese white. Blanco de China. Non-conventional. But what do you mean by non-conventional? Non-conventional, not too many people would save white for the very end. And in this case, I'm going to use it to create a haze of light. Es muy convencional usar el blanco, pero yo en este caso lo voy a usar para crear como una nube de blanco, de luz, perdón. So from this more yellow light, warm light, drenched, as it comes further away, it's going to get more violet, more purple, but all very soft. I want a soft light. Yo quiero ahora. Sí, quiero empezar por la derecha con una luz mucho más suave y después, conforme se vaya acercando a la izquierda, le voy a dar más fuerza, más avioletado. ¿Puedes escribir, Ale, por favor, los contactos? Para... Eso, estaba buscando. Ajá. Su Instagram, su Facebook, todo. Ajá. We're going to note in the chat box or how we contact Mark. Yes. His Instagram, his Facebook, etc. I'm just wetting some of the paper in the more tricky areas, more precise areas, so the paint can travel more freely without having to worry about losing those important whites. The shapes of the white. Exacto, estoy mojando las zonas que son un poco más delicadas o más problemáticas para que el color pueda viajar tranquilamente por esas zonas sin tenerme que preocupar de que se pierda este borde blanco. Entonces, por los mojo. I don't need to do it everywhere, just the tricky bits. No lo voy a hacer en todas partes, solamente donde sea un poco más problemático
que no pueda mantener los bordes. Okay. So your paper, we didn't talk about paper, but what is it? I'm using, of course, Fabriano. Uh-huh. This is Fabriano Fabriano artistico. cold. Exact, yeah, artistico. Fabriano artistico cold press. Ajá. Está usando Fabriano artístico. I assume it's 300 grams, yeah? Yes, and it's a block as well. Ajá. And I prefer, I don't prefer. I use arches. I use Saunders. I like all of them, different reasons, and sometimes I like to be surprised and react to the paint on the paper. You know, it's important in watercolor to just pay attention to what the paint is doing, regardless of your paper. Sí, yo en este caso uso Fabriano artístico, 300 gramos de algodón, y también a veces me gusta también usar Arches o Saunders, pero por cierto, es de grano fino, pero a veces me gusta usar un papel que me sorprenda, que hay que dejar como actuar la pintura en el papel y sorprenderse también y ver y seguir lo que va haciendo la pintura. Did you add any of the dioxazine violet? I did exactly, yeah. Just a touch. Mostly it's the lavender, but I added a little bit because I want to introduce it over here. Ahora he añadido simplemente un toque del violeta dioxazina, ¿cómo se llama? Simplemente para introducirlo, porque en la izquierda quiero que sea más de este color, pero la base sigue siendo el lavanda. And you're not afraid of cauliflowers because you introduce... No, because it's wet. It's too wet for that still. Okay. Yeah. If you see this, yeah. If you get this thing where you're worried and you start to see it form, just flood the area. More water. Don't be shy about it. You can always add more water. But I do like to work from one direction to the other. This part's drying here, so I have to be careful about. That's very tricky when it's drying. Yeah, that's where you get the nasty cauliflowers, in which case you can mist it a little bit. What I want here is fluidity. Yo le he preguntado antes, ¿no tienes miedo de que se te hagan coliflores? Porque veía que él añadía color bastante húmedo a una base que ya estaba hecha. Y me ha dicho, no, porque está todo muy mojado para que se hagan coliflores. Entonces, si tú ves que se va a formar una coliflor, lo que tienes que hacer es añadir más agua. Y ahora él, que se le estaba secando uno arriba, se le estaba secando, entonces lo ha mojado, o bien le puedes echar un poco de spray. El papel está plano. And this is why I wet some of the area first, so that I could work a little more quickly without having to worry about the run back. Yes, Diana, he's wet all the area around the figures to leave the white border.
Manuel says that cauliflowers are really beautiful. Yes, some places, yes. No, I like what them else? roasted. Only water, yes, only water. I prefer them roasted, though, not in my painting. Excuse me? I prefer my cauliflower roasted, Ah, roasted. not in my painting. Prefiere cocinadas las coliflores más que en su pintura. But it's very difficult, like the edge that you have there on the left is probably getting dry already. Yep, here we just have to keep wetting and moving it across. Cuando se te va a Always look secar, back. Yeah. moverlo. Mhm. And also I want to introduce some of the color, you'll notice, into the figures to make that connection. También quiero introducir un poco de color dentro de del personaje para hacer esta conexión. Ahora él está intentando conectar toda la pintura en sí. Que no quede desconectado el fondo del primer plano. Are you working flat or is it at an angle? Angle of about 20%. Si el ángulo es de, no está pintando totalmente en plano, tiene como un ángulo de un 20%. Un poquito de inclinación. Beatriz, gracias. Dioxazine Purple, Violet, Dioxazine de Winsor Newton. Yo uso este violeta dioxazina, es que suena tan mal en español, dioxazina. Yo lo uso en tinta, con tinta de la Schminke. Tiene unas tintas preciosas que a veces uso y uso este violeta. I was explaining to the person who mentioned the dioxazine purple that I use this dioxazine purple in inks. Schminke has beautiful inks. Schminke, yes, yeah. Sometimes I use this dioxazine purple. I love it. Yeah, it's so strong. Very much. And it's great for making darks. One of the reasons why I've introduced it here is to introduce it into the darks of my figure. So creating more connection. You know, if we just, sorry, I didn't explain myself very well. I got caught up in the realizing that I've got to get this. Well, it's so difficult. I don't know how you manage to talk and to explain and to paint and watching the humidity of the paper and everything. Le gusta mucho este color dioxazina porque le da una, bueno, es muy fuerte y le va muy bien para hacer el fondo y también para ponerlo delante de los personajes mezclado para integrarlo. I didn't like how that was drying. So are you using a mop? Yeah, Brush? this is Skoda squirrel. Oh, is it a real squirrel? Is it the Yeah. more or less? It's like the not The the actual. Ultimo. Yeah. Is it the what's it called? Not Ultimo. Ultimo is the synthetic. Yeah, this aquarium. Acuario. Yes, that's it. Acuario. Sí, está usando un pincel, no sé cómo se llama en español, una mopa, un mop, que son estos pinceles redondos. Él usa el de arcilla de Skoda, que se llama Ultimo. Hay el mismo en sintético, que es el, Polines, lo acabo de decir, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ayudarme, por favor. ¿Cómo se llama el que hace el sintético de arcilla? Versátil no. Versátil es el de Kolinsky. Ultimo. Thank you. Ultimo, yes, thank you. Oh my God, I got a
El último es el sintético y el acuario es el de pelo natural. So Yes. what number is that? Is that 12? This is number 12. 12, sí. This one is a sample brush we're making. It is European blue squirrel. Blue swirl? European blue squirrel. I don't know. And the Escoda uses Cassan squirrel, I believe. Cassan Talking squirrel. about the hair? The hair, the type of squirrel, yeah. Can you repeat that again, please? This one with the yellow handle that Yes. I'm trying to have manufactured for the store is European blue squirrel. Blue squirrel. Blue squirrel. And Escoda, I believe, uses Cassan squirrel. Ajá. Él, como tiene una tienda, está intentando que le hagan este pincel con el pelo de ardilla azul y que Skoda usa el pelo, él cree que usan el pelo Cassan, ¿no? ¿Cassan o Cassel? Cassel. Cassan, yeah. Ajá. Este pincel es el mismo pincel, es el que usa Joseph Bookbridge. No sé si es el de la colección o no, pero vamos, es como el pincel de Bookbridge. Que tienen muy buena punta. They have a beautiful tip, don't they? They're beautiful. Just they point just so nicely. Yeah. And this purple is the same as the Yeah. wall. I've introduced a tiny bit of French ultramarine. It's hardly, it just blends in nicely with the other colors. Seamless. Ha usado, o sea, está usando el mismo color para las sombras que el de la pared, solo que le ha introducido un poquito de ultramar francés. Okay. I think that's just making sure that I don't have any other areas I want to clean up. And then I need just a moment break to dry this off. I think, no, not yet. Not yet. Sorry. Voy a ver si tengo alguna otra área que tenga que pulir o limpiar, pero por el momento no. So you paint that on wet on wet. Yeah, these figures are in the distance. That we just have to make sure that we don't put too much moisture back in the paint. Otherwise, we get those blossoms. So the trick is to make sure that you're working with a drier brush with very little moisture. Claro, ahora estamos pintando las figuras en el fondo, pero el truco está para que no nos queden las coliflores que usar menos humedad, diríamos, menos agua en la pincelada. El color más puro, menos agua. And the same, now we get to use the in these areas of Guatemala, the outfits, the textures of the fabrics and colors of the cloth identify the women, what village they're from. These women are from Santiago de Atlan. So, Santiago sorry? Can you repeat the town, please? Santiago de Atitlan. 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 Lake Atitlan. Yeah. Las ropas en esta zona de las mujeres, las texturas identifican de dónde vienen. Y estas en concreto vienen de Santiago de Atitlan. Menos mal que entre todos lo vamos resolviendo, ¿no? Uno conoce una cosa, otro conoce otra. Vamos aprendiendo todos. Claro. Las nuevas.
Es que yo, esto no, como no he estado, no había escuchado nunca este nombre, Atitlan. Tengo aquí mi gatita que me está llamando. No. Mira, puya, 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 puya. Le pongo la escalerita para que pueda subir. Bien. Because ¿Estás it's, hablando del gato? uh, because that's wet still, those figures will be very soft and pushed to the back. Como todavía está muy húmedo, estas figuras, estos personajes van a irse mucho para el fondo. We don't want them jumping out too much. No queremos que salten demasiado para adelante. These ones, geez, the way on me. Too wet here. Aquí está muy húmedo y no puedo pintar. Mira. Mira. No, ella no quiere venir conmigo. Ella lo que quiere, la gatita, quiere que le dé jamón dulce. Eso es lo que me está pidiendo ahora. I have a kitten here. I'm cat sitting my son's cat. And she's meowing. I thought she wanted to come here with me, but no. She was interested in... It's a good thing my dog is at my feet. If he hears your cat, he will We can be in introduce, trouble. can introduce one to the other. She wants some ham. Let's have a few minute break and then I can finish this up quickly, okay? Okay, perfect. Sí, la gatita de mi hijo, sí. Va a hacer, ahora lo va a dejar secar un ratito. Ven aquí. Mira, ¿alguien me ve con la gatita? Mira qué preciosa está. La tengo ahora, sí que la tengo en brazos. La gatita de mi hijo que se ha ido a México. Está en México ahora. Que se ha casado, el que se casó. El que se casó el domingo, sí. Te dejó la, No te me dejó la ves. gata para que te olvides. No, claro, claro. Venga. Mira, aquí, me buscáis aquí en el grupo y me veréis aquí. Mira, qué bonita la gata. ¿Veis? Miau, miau. Tengo un problema con 4, 5, 6, 6. Ya está roncando aquí, está preciosa, ella ya va. Que sí. Es tan buena. Lo que pasa es que ha estado enfermita, pobrecita. Sí, yo también. Esta la recogimos de la calle porque mi nieta estaba escuchando un gatito que iba haciendo miau, 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 y nos bajamos a la calle y estaba debajo de un coche. Y entonces ella traía, lo único que teníamos en ese momento eran trocitos de Frankfurt y se ve que estaba hambrienta. Y empezó a comerlos y poquito a poco lo íbamos acercando y al final se dejó agarrar y bueno, muy mansa. Y al final su madre le dejó a ella que la adoptara. Y bueno, y entonces desde entonces que está, no hace mucho que la tenemos, pero es muy buena, no araña nunca, es muy cariñosa, muy buena. Pero ha estado enferma, que yo pensé que la perdíamos, ¿eh? Ahora ya se ha recuperado bastante. Tenía algo en la barriga, no sé qué tenía. Mira, Ale, ya sabes el próximo tema, tienes que pintar, tienes que traer a alguien que pinte animales en acuarela. Y sí, el francés, ¿cómo se llama? Que hizo unas aves, hace unos animales lindísimos. ¿Ah, sí?
Ahora me voy a acordar el nombre. Estuvo en diciembre, buenísimo. Ajá. Sí, sí, desde luego es rescatada. Ella, pobrecita, gritaba y aún está muy flaca. La estamos engordando tanto como podemos, pero ha estado unos días sin que no quería comer nada. Digo, si no come, a Frank Rollier. Ahí está, me dice gracias. No, son increíbles los participantes. Ay, sí, ya te digo que lo saben todo. Entre todos lo saben todo. Pero Frank pinta básicamente pájaros. A él le gustan mucho los pájaros. Sí, es verdad. Águilas y así, pájaros en general. Más pájaros que otros animales. Este. So ver, now you can go back. Ahora, ¿cómo cambia la imagen de la pintura con la fotografía, con el amarillo ese? Es increíble. ¿Verdad? Look, and the hair, what colors did you use for the hair? Mark? We cannot hear you. Mark, I think you are on mute. A ver. ¿Tiene el micrófono activado? Porque no lo escucho. No, ahí te pido que lo active. Mark, ahí está. Yeah. Okay, bien. I'm muted for the Yeah, for the hair dryer. Yeah. But you know that Zoom does it automatically. Sí. It mutes you when you have a very strong sound. It mutes you. Oh, okay. So I'm using the dioxide violet because to make it more neutral, you just add yellow or the transparent yellow oxide or the quinacridone yellow. It will make it neutral and it will be related to the background. Mm-hmm. So I don't have to worry about as much to have color connection this way. Uso el violeta dioxocina, pero le pongo para neutralizarlo un poquito del amarillo este de quinacridona y entonces no se tiene que preocupar para integrar los colores porque ya el fondo contiene ese color y muchas partes del cuerpo contienen ese color. To me, this is the most difficult part of the middle distant figure, how much detail to put in. Para mí esa es la parte más difícil de las figuras de media distancia, que es cuánto detalle les ponemos. Just a suggestion. Solo una sugerencia. At this point, we don't introduce any new colors. Aquí no vamos a introducir ningún color nuevo. That is the violet with ultramarine, right? That's exactly right, yes. Aquí ha puesto en esto que le cae, ha puesto el azul ultramar con un poco de violeta. And we're gonna keep introducing into the cooler shadows, dropping in this lavender because it creates that link with the background. Y ahora le va introduciendo en la banda para que cree un enlace, para una conexión con el fondo. El gato me está pasando por el teclado. No.
Un amigo de Nicolás una vez vino, hizo una demo, hizo un toro. ¿Ah, sí? Sí, muy lindo, muy bueno. Gracias, María. ¿Cómo los llamáis esos bichos que huelen tan mal si los tocas? Yo no sé el nombre, El pero... zorro. ¿Cómo? ¿El zorro? No. No, ¿Zorrito? no, es como un escarabajo, pequeños, que vuelan. Hay unos que si tú los chafas, si los quieres matar y los chafas, huelen fatal. Bueno, me ha entrado uno en casa que está por aquí volando y no lo puedo sacar. ¡Ay! Me ha arañado porque está jugando. Toma, la juega. A ver, Mark. And we're just building the darker shapes. Chinche verde. No sé, podría ser. Es un escarabajito, creo. Bueno, escarabajito, de tamaño de una uña, no es tan pequeño, ¿eh? This is the Mayan red. Pudentes, sí, exacto, pudentes. Sorry, this is the... Mayan red. The Mayan Red. Also Daniel Increíble, ¿no? Smith. That's, yeah, because Daniel Smith had several colors that are Mayan. Ahí le saca el color. Sí, tienen muchos colores mayas los de Daniel Smith. Este es el rojo maya. And amazing how beautiful it gets with the yellow background. Yes. Yo pensé que le iba a dejar amarillo la espalda. No, lo ha hecho de base. Está bien, está bien. Sí, sí, ya veo. No quedaba mal. No. And for the darker part of the red, do you mix it with a little bit of... I'm going to put that dioxide violet, watch. Ah, really? Para las zonas oscuras de las sombras de la falda, le va a poner el violeta dioxazina. And just let it. ¿Cómo lograr el color si no tienes el rojo maya? That's a good question. Someone doesn't have the Mayan, the Mayan red. Mayan red. But You can we use, take it. yeah, Windsor red is a good color for this, I think. Rojo Windsor. Red, or if you could use cadmium with a little alizarin crimson. O cadmio, rojo de cadmio con un poco de rojo alizarina. Gorgeous skirt, very beautiful. Isn't it? We just want to make sure that it's fluid, yeah? Yeah. It's 12 o'clock here. Middle of the day. You know it because of the shadows. No, because the horn just sounded. Oh, you mean local... in Canada? You mean in That's Canada? Right. It's right. The cannery horn just sounds. Oops. I messed that up a little. Saber que ya a la gente le encanta con el efecto que está quedando, cómo están quedando. Yeah, we get comments that they love the effect of the skirt. Yeah, it's nice, and I think why I wanted to talk about the middle distance and the distant vantage point is because there's similarities, you know, with trying to keep things fluid and simple throughout, not, you know, keep things fluid. I think it's so hard because you're trying to capture
the likeness or similar shapes, and you get caught up in the detail and forget the overall figure, the fluidity of the figure. It Claro. doesn't have to match the photograph. It just has to be fluid, I feel. He mencionado lo de la media distancia y todo esto para también poner un acento sobre la fluidez en la figura. Y no importa si no es exactamente como la foto, porque lo que importa es que sea más fluido. I got a question here. Somebody's asking if to make the Mayan Red, if we use pyrrole orange and a little bit of alizarin, would that work as well? Perfect. Yeah. Sí. Yeah. I think I could have used a little more purple, but I like the vibrancy of that, so we'll keep it. Again, dioxazine violet. Yeah, and you see it's a little purple. We just drop some yellow into it to make it more neutral. The complement. Un pequeño de amarillo para hacerlo más neutral. So you wouldn't use the white to make this white border? I can use a little white after. I like the white of the paper if possible, but later I might clean up some edges. It's a great question. So yeah, the white of the paper is always cleaner if you can, but I think because we want to paint quickly and fluidly, that's more important. And sometimes you just lose some of those whites, so you can go back and reclaim the whites. Le he preguntado si no prefiere poner el blanco, el borde blanco, si nunca pone el borde blanco, y me ha dicho que prefiere siempre el blanco de papel, pero a veces, pues al final, para terminar de limpiar, o sea, es más limpio si dejas el papel, pero a veces pues se te pierde alguna esquina o algo, entonces él lo termina de redondear o de pulir con un poco de blanco. People are commenting on how beautiful it is coming up. Oh, thank you. Are we okay for time? Well, more or less. 10 more minutes? Yeah. Okay. I'll speed up. Respira. Sometimes it's better just to go quickly anyway. Now the dioxide violet, look. Oh, look at that. Wow. Que violeta. Wow. Love that.
She's looking a little dry. I get a little more movement happening in there. Así cuando lo mojo, pues le doy un poco más de movimiento, ¿no? Mark, I'm looking for your Instagram account. Traveling brush Traveling brush. with 2 L's. Ah, with double L, exactly. Because with Yeah. 1 L, you get the sisterhood of traveling brush, but that's not you, is it? No, I spell it the British way. But Oh. otherwise, my father would be offended. Do you come from, My, are your origins British? well, interesting. My father grew up in, wait a second. I'm going to introduce a little turquoise to this. Voy a introducir un poco de turquesa. Both my mother and father are Maltese, but my last name, Glavina, is Croatian. Mm. And my father was mostly raised in England. So he's mostly English. Le he preguntado su cuenta de Instagram, que no la encontraba, la he intentado encontrar, y es que hay que escribirla bien con 2 L's, traveling, y dice, tengo que hacerlo así en la forma británica, porque en América se puede escribir con una L, porque sus orígenes, sus padres eran de Malta, pero su padre fue criado en Inglaterra, y Glavina es de origen croata. Well, everything is very near in the Mediterranean, isn't it? Yes, yeah, it's interesting. In 2018, we did a painting trip in Croatia. Mm-hmm. Spectacular, just I bet it is. it's so beautiful. And when I was making arrangements with the transportation company, the gentleman, my contact there, says, "Oh, I see by your last name, we're from the same town." All right. Yeah, oh, really? What town is that? I had no idea. So the name comes from Cleese. Please. Cleese, yeah. Cuando hizo un viaje en 2018 con pintores, con un grupo de pintores a Croacia que le encantó, la persona que se encargaba de los transportes de Croacia en la parte croata dice, cuando vio su apellido dijo, así somos los dos de la misma ciudad. Y él, claro, no tenía ni idea de qué ciudad era esa. Mira. ¿Y cuál era? What was the city? Cleese. Please, how do you spell that? K-L-I-S. K. Yeah. K-L-I-S. Please. Game of Thrones. Well, I need to. That's. You want? I have to start because I've seen very loose chapters. They filmed it in this. They filmed part of it there in Cleese. All right. Han filmado algunos de los capítulos de Juego de Tronos ahí en Cleese. El Instagram de él, vamos a ver. No, si lo buscas por Mark Glavina aparece, ¿eh? Yo igual ahí lo pasé. Sí, pero Travel Bruce, creo que es, a ver. Lo acabo de compartir. Okay. Lo he copiado de arriba. Porque a veces si por lo que sea o llegas tarde o
o hay mucho diálogo debajo, no lo encuentras más. ¿Tiene programado algún viaje, algún otro viaje ahora? Do you have any other trips in mind? She's asked. Yeah, in May of next year, we're going to Malta and Sicily. Y el año próximo irá a Malta y a Sicilia. En mayo, I think in May, no? You said? Yeah, May, yeah. In the next year, the plan is to go back to Morocco, which was canceled for COVID. Sí, mientras no haya otra vez COVID. Yeah, and then of course Argentina. Sí, ya lo tengo entrenado. Este año va a ir a Malta y a Sicilia, que yo ya me iría rápidamente, sobre todo a Sicilia. Y el año que viene va a ir a Marruecos, que se canceló por lo de la pandemia. El COVID, sí, sí, lo sabía. Paqui, los colores de la falda. Ese rojo tiene el rojo maya, que si no lo tienes lo puedes conseguir con, me parece que era con, a ver, ayudarme, el rojo cadmio me parece con un poco de alizarina. Y después con el violeta de Exocina, ese que ha usado para el fondo y para todo. I just have a synthetic brush. Yeah. And softening a few edges. And there are a few more details are necessary, but I will leave them for today. Tengo este pincel sintético para suavizar algunas zonas. Faltarían algunos detalles, pero hoy lo dejaré para que no se nos alargue mucho. Just to soften some of the edges that are taking up too much attention. Sí, estoy suavizando algunos bordes que estaban tomando demasiada atención. Before I do details, which we'll leave out, I think, for today, because it's just a little boring to watch finishing touches. Bueno, creo que voy a dejar los últimos detalles para hoy, porque es un poquito aburrido de ver todos los detalles. But you can post the finished work, right? Yeah, and it's very little more that needs to be done. I don't think I want to do too much. But when this is, I like to just soften some edges that I'm not happy with. Do you use only water for that? Just water and a synthetic brush because it has a little bit more. It's different, no? Yeah, a little firmness to it. So. Uso un pincel sintético, así como en ángulo, para poder suavizar algunos bordes y con agua. And the other one, the small one, is it Kolinsky brush or is it? Yeah, this one was the little one for details was a Kolinsky series 7. Thank you. From Winsor, right? So with this, I mean, with this brush now, I can just look at creating and connecting a little bit more of these shapes. Ahora con este pincel sintético puedo conectar más las formas. The better color connections, more unity. Más unidad y conexión, mejor conexión. I think
Yes, it's in a way it's a detailed work. Someone is making this comment that it's a detailed work, but somehow it looks very loose. So it's something very difficult. Yeah, it's just not too much. I mean, I'm not very happy with the expression on the face here, but most of this is just this pencil mark that I made early on, making her look very unhappy. And I can't do anything, but after it's dry, I could take an eraser and lift this. No me gusta mucho spot. esta expresión en la cara, que es básicamente el lápiz, que le da como una expresión de tristeza, pero ahora mismo no puedo arreglarlo. Cuando esté seco, cogeré una goma y la borraré. Do we see what everybody's been painting at home? Yes, podemos ver lo que todos están pintando. Sí. ¿Y lo arregló la cara al final? Un poquito, pero hay una zona que hay un lápiz que no lo puede arreglar porque está mojado y no lo puede borrar. La manera sería borrarlo con la goma. Está bien. No, quería ver la foto de referencia, cómo estaba la cara. Le pido que la acerque la cara. Porque en la foto de referencia tiene cara así, media como de enojada ella. Ale thinks that this girl, the focal point girl, she has also a little bit of an angry face, no? Yes, that's what I was saying. Because of that pencil line that's there that I can erase after. No, but also in the photo. Oh, yeah, she's a funny expression. Yeah, yeah. Sí, tiene una expresión curiosa. Sí. I tried to, poniendo blanco. I tried to soften it a bit in the drawing, but. Yeah, that's very beautiful, this white. Pregunta si en el fondo lo deja así o necesita retocarlo. Gabriela pregunta eso. ¿Qué detalles más le haría al fondo? ¿O lo deja así? Would you leave the background as it is, or would you work more on it? I think I will put a little bit more foundation in here, a little deeper. This line across. Esta línea de aquí creo que la haría un poco más oscura. The plane like this a bit more. Para que and help to the focal point into the faces more, because I find it a bit distracting. Para que le diera un poco más de base a la figura principal. That's a bit wet. Perfecto. ¿Cómo le cambia cuando le da el blanco? Ahí dice Luisa que estupenda demo. Me parece que no los defraudé, ¿no? Que Mark es un excelente artista y un excelente enseñante. Exactamente. Una maravilla. Wonderful, they say. Le damos el aplauso que se merece por esta gran tarde que pasamos desde Canadá. Le damos un aplauso a esta gran demo. Big applause. Bueno, Mark. Very good. Muy bien. A ver. Okay. Si le parece, si podemos ver los trabajos de los participantes. Would you like to see the works of the participants now? Love to, yes. Sí, le encanta ver los trabajos de los participantes. Bueno, le voy a hacer una foto al trabajo final que está muy bueno.
Está precioso, pero yo creo que cuando después lo puede acabar y lo va a postear también. Sí, para A que mí me me quede encanta, ahí a mí me como- gusta mucho, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Sí, es buenísimo. Y viste que cada acuarelista es diferente, es increíble. Cada uno. Tiene su impronta. No, espera que, un minutito, que estoy tratando de... O si, no va a terminar más, yo lo conozco a él, empieza. No, pues ponle ya, enfócale, si quieres. Sí, ya va. Bueno, a ver, ¿quiénes quieren mostrar? Lo tenemos, bueno, Alfredo no, yo creo que termina antes que el artista siempre. Espera, vamos a llamar. Ahí está Alfredo. No, esta vez no. No, ¿esta vez no terminaste antes? Estoy todavía ahí dándole. Ah, qué bien. Oh, lovely. Very nice. Yeah. I like it. I love the dark shadow underneath the figures. Very Me good. encanta la sombra oscura abajo de las... Yes, of course, yes. Some of the things I have to do. Can you bring it a little closer? Más cerca? Yeah, very good. The one comment is to make sure that the hard lines around the face are minimal. Yeah. Very Okay. nice. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Thank you. Chao. Y la tenemos ahora a María Cecilia. ¿Cómo estás, María Cecilia? ¿Podés ver? Can you see, Mark? Yes, very nice. Me encanta how loose and connected the colors are. We just need, similar to my painting, a little more hard edge in some areas of focus. So around the jaw, the face, maybe one part of the eye, but very minimal. ¿Entendiste? Gracias. Bueno, y ahora lo tenemos a Johnny, acá en portugués. Hola, Johnny. Oh, lovely. Oh, Oh, you tengo que practicar más. great I need to job. practice more. Wonderful job with the skirts and the fluidity. Bien. Beautiful. Same. Let it sit for a day and then go back and put 1 or 2 drops of detail in. It's perfect. Good. I Thank love you the very figures much. in the back. Thank Muy you bien. very much. María Cristina, a ver, ¿cómo estás? ¿El audio? El audio, María Cristina. Tenés que encender el audio, María Cristina. No. Yeah. Lovely. Yeah. Very nice. Lo oímos igual, Be very careful. You see the dark lines at the bottom. Ahora sí. You have to be careful that it doesn't attract the eye too much. The focal You mean point at the is bottom of the skirts? At the bottom of the skirt? and that line in the background, Okay. particularly the line in the background. La línea de abajo, tanto de la falda de la derecha como del fondo, cuidado de que no atraigan demasiado la atención, que son muy marcadas. Just soften it with some water and a sponge. Lo puedes suavizar con agua y una esponja. Bien. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Hola, Maite. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo lo he hecho esta tarde antes porque estoy lesionada y entonces, mira, a ver, espera. Very good, yeah. Espera, a ver si se ve. Espera.
Good. The figures are nicely done. And there's a conversation going between them. There's a nice connection between the figures, and the reuse of the colors are excellent. I think in the faces, you could get more strong colors, a little bit. Un poquito más fuerte, ¿no? Sí, Más fuerte más fuerte los colores. En las caras, sobre todo. Pero que le gusta la conversación, que hay como una conversación, un diálogo entre las figuras. Excellent, gracias. Sí, sí, se ve, ¿no? Porque hablan, sí. Sí, sí. Sí, sí, se ve muy bien. Ok, Gracias. gracias. Wow. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hola, Lucía. Hola, Wow. Nice. gracias. Very nice. Llévalo un poco más a la izquierda, tuya. Ay, Yeah, perfect. ahora sí. Sí. Very good. Yeah, I like it. I like same with my piece. I think the shadows underneath can be stronger, but I feel the same about my own piece. I need to get the base where they're walking a stronger, darker value. And I think the same, the same for you. The figures are nice and fluid, and there's a beautiful sense of light coming from the background. ¿Entendiste? Algunas cosas sí, otras no, pero bueno, más o menos. Que necesita un poco de oscuridad en la base, pero que hay muy buen sentido de la luz que viene de atrás y que le gusta mucho. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Gracias. Hasta otra. Hola, Toli. ¿Cómo estás? Tienes que Hola, hacer el audio, ¿eh? sí, ahí lo aprendí. Ahí está. Me costó, me gustó, pero no tengo los colores. A ver ahí está. She liked it, but she didn't have the colors. Yes, yeah, I understand. The figures are good, though. The drawing is good. They look very Mayan. Bien. Bueno, no in sé truth, qué me though, gustó. it's Bueno. interesting. The one thing I would say about drawing Mayan people, particularly Mayan people, is because they're short and they're proportionate to other indigenous groups, or the heads are quite large. Their bodies are a little shorter. If we want to elongate that for the most part, and I think a mistake a lot of people make is making the heads too big. So we can make proportionately the heads a little bit smaller. And if you count the size of your heads for the length of the figure, you'll find that the heads are tiny bit big. But, Bueno. Las cabezas un pelín grandes por la proporción. Bueno, gracias Ángela, gracias. Very nice. Gracias, Toli. Hola, Laura. Gracias. Bueno, pues mira. Dice que sí que le ha gustado. Más a la izquierda, por favor. Ah, nice. I love the line work. Did you do that after or before? ¿Le gusta el trabajo de la línea? ¿Lo has hecho antes o después, la línea? El audio, Laura, el audio prende. ¿No puedes prender el audio? El audio. Okay. Ahora sí. Lo he hecho después. After. Después. Okay. It has a very nice, very fashion drawing thing. I want to go out and buy the Mayan garments. It has that feeling about very loose, and the connection between the figures is amazing. And the character of your line is great. The character of your line holds the whole piece together. Bravo. Muy bueno. Tiene como un carácter así de moda y él quiere comprar estos vestidos de las chicas mayas. La línea le da un acabado perfecto. Gracias. Muy amable. Hola. Hola, María.
Okay, good. Good, good. Good color, good figures. Watch the length of the figures can be a little longer. And I've seen consistency with everybody is managing the hairline. We see the hair and then a dark strip. So we have to soften this line between the face and the skin in some parts. Hay que intentar suavizar en muchas personas la línea dura entre el pelo y la cara. Hay que suavizar en algunos sitios que haya como más conexión entre la cara y el pelo. So the hair doesn't look like it's para que el very nice. pelo no parezca así como una peluca, ¿sabes? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Salve, Claudio. Buonasera, Angelo. Salve. Ah, qué bueno. Claudio, The shadows are lovely and nice drawings of the figure. Same thing, we can, sometimes it's hard when we're looking at the figures to make them exact. If we stretch them a little bit, you just stretch your figures in general to make them a little longer. The heads are good size, but I would narrow the length of the feet, more elegant, more movement. If we have too rounded here and then straight down, we don't have the shape of the movement of the walking. We want to create that movement. So look, for example, in the middle figure, the shoulders are going left to right, then the hips on that same figure should be going the other direction. And the figure on the left is very good because the hips are going one direction and then the shoulders another direction, gives it more better movement. Okay, thank you. Sabes. Gracias, gracias por estar siempre también. Lili, querida. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Y acá? Un poco más cerca. Sí, son muy exigentes los artistas nuestros, Marinés, relájate, Bueno, no, hay mucha sombra, ¿no puedes ponerle en un lugar con más luz, Lili, que no se ve? ¿No se ve nada? Un poquito más abajo. ¿Ahí? Can you see? Perfect, yes, perfect. Very nice, yeah. I would say the same thing. Be careful a little bit about the hard edges around the face, not to outline the face entirely. How you manage the dresses and the rest of the body is beautiful. You can go and put a little more light with white on the light side of the figures now, I think is helpful. No entendí mucho, Barbie. Mira, que puedes poner un poco, que no hay que reseguir, por ejemplo, hacer tanto la línea del contorno de las caras, soltarlo un poco, y después que puedes poner un poco de blanco en los sitios, en los hombros, para que le dé un poco de luz. Le refleje, ¿no, Mark? Anything else? Sí, no, exactly. Especially the white will help to bring this. El blanco te va a ayudar mucho a darle un contraste que necesita, pero las figuras tienen muy buen ritmo y muy buena, muy buena la figura. Bonita. Muchas gracias, gracias por la demo. Nos vemos. Lili. Bueno, Rosina. Hola. 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 A ver si se ve ahí. Wait, I'm going to move the light. Wait a little bit. Okay, nice, nice. Yeah, the shadow below can be a little stronger to help balance. I love the background, the softness of the background. Yeah, I didn't have time for the white yet, so yeah, I'm going to add it after. Will help. Yeah, I think this helps.
I barely had time myself. It's very good. Just the same thing with the hairline. Yeah. Just to soften some areas. This. Okay. Can you focus, Ali? Can you put my screen up again? Puedes cambiar la cámara o puedes añadir la foto de su cuadro. Sí. Cámara de su cuadro. Sí. Okay. So for example, in areas like this, softer areas, just lose the edge. I can go back and make, I can go back and make this shape stronger like this. But the connection between here and here has a softer line, allows your eye to move through the figure without stopping. It's better, you know, I can definitely, I need to strengthen some of this area like that. Yeah. But other areas need to be soft. Okay, it allows, it makes it so that the hair doesn't look like it's plastered on. Like a wig. Like a wig, exactly. Okay, thank you very much. Gracias, Rosina. Gracias, Ale. Thank you. Hola, María. Tendrías que sacarlo de el fondo roso, sí, porque no se ve. ¿Tiene fondo virtual? Sí, el fondo virtual. Eso, si lo acercas mucho, o tú, si se acerca eso, ahora. No, sí, se pierde, no te apartes. You need to take your background off. Yeah. Blurry background. Je comprends pas. María, Oui. ¿tenés fondo virtual? Sí, seguro. No sé si me oye. María. Oui. Ah. Vous êtes française? Oui. Vous devez comment dire, enlever le fond virtuel parce que ça je sais pas faire. Oui, vous le laissez là. Vous le laissez là. Comme ça, on le voit. Merci. Qué emoción, Ángela, por favor. Ay, no, que se va. No, comme ça. Oui. Oh, better. Yeah. I think I can see well enough. I think saying longer figures, the drawing's good, but we can make the figures longer and the head a little bit smaller to give a more lengthy figure. Vous comprenez? Non. Les têtes un peu plus petites et le corps un peu plus élongé pour leur donner un peu plus d'élégance. Merci beaucoup. Ok. Grazie. Merci. Merci. You speak French, no? If you live in Canada, you must speak French. Merci. Grazie. No, pero habla español. ¿Qué más? My Spanish. Hola, Manuel. Worse than my Spanish. No, it's good, your Spanish. Okay. Manuel. Okay. I love this one. It's a good lesson too. The darkest dark in the painting is the figure on the left. Yes. The eye goes directly to there. True, absolutely. Because it's the strongest dark against the lightest light. So it's good, but to move your eye around the page to the other figures, you can put a few more darks in some other areas will help to move the eye from one to the other. I like that this is the strongest figure. It becomes the focal point and very good. I just think we need to balance that dark with some darks in other areas. ¿Entendiste? No mucho.
Vale, pues que le gustan mucho estas figuras, sobre todo el hecho de que la de la izquierda, el ojo se va directamente ahí, que es la figura central, el foco. ¿Y por qué? Pues porque usaste colores más fuertes y más oscuros. Pero para que el ojo pueda ir viajando de una figura a la otra, está bien que le pongas un poquito, algunas zonas de color más oscuro a las otras dos figuras, y así se podrá viajar bien el ojo por toda la pintura. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Maika, ¿tenés algo? A ver, Maika. Su sonrisa. A ver, Maika. No, Ay, qué raro, por favor. Sí. no se ve muy bien. The feeling of No the está painting is terminado. very No good. finish. No finish. Vicente, para levantar la mano, tienes que ir a reacciones. No problem. It's the finishing part is the easy. The middle part of the painting is the most difficult. How we get the background and the figures working. Even for me, I didn't finish, had to stop a little early. The details, you just want to put those in the areas of focus. Resist putting them in other places. But to put the sharp, strong details only in the areas where you want to draw attention. Yes. Very nice. Nicely done. Thank you. Thank you. Ni lo muestra, es terrible esta mujer. Bueno, Susana, ¿cómo estás? A ver, hola, ¿qué tal? A ver, para arriba, un poco más a la derecha. A la derecha, sí. A tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, un poquito más a la derecha. Ahí. Yeah, perfect. Yeah. Okay, very good, very good. Nice connection. The figures, the length and proportions of the figures is great. La proporción de las figuras es muy buena. The shadow underneath can be stronger. La sombra de abajo puede ser más fuerte. ¿Cómo se dice? Sombra. Sombra. Sombra más fuerte. Yeah, very good. I like it. Bravo, Susana. Gracias. Bravo, muy bien, vamos. Gracias. Hola Vicente, que no encontraba la mano. Hola. ¿Qué tal? ¿Me están viendo a mí? No sé qué están... Sí, te estoy viendo a vos, pero quiero ver la pintura. Ok, no, es que no sé transmitir con esto. A ver, ahí. Un poco más arriba. Y más a la derecha. Un poquito más cerca. Arriba a la derecha y ahora más cerca. Lovely. Okay, forget about the middle figure. Yeah. What about the other two, the one in the left and the one in the right? Do you know, Vicente, I like the white space. You gave yourself lots of space of white in the foreground. I like it a lot because it draws your eye back into the figures and allows you to follow the shadows into the figures. Very good. I like it a lot. I like the feeling of the color and the figures. I feel like I'm walking in the streets of Guatemala. Ay, a ver, creo que hay un ruidito. Hay un eco, sí. Sí. ¿Pudiste entender, Vicente? Le gustó el frente, pero no entendí lo que me dijo con respecto a las figuras. Justo como vos decías, un eco. La figura del medio está horrible. He thinks, did you understand? Yeah. He Yeah, he doesn't doesn't know like exactly, he didn't understand what you mentioned about the figures. Okay. I was talking about the foreground, how it draws you to the figures. That white space is so nice, the way he's composed, right? Bring it closer, I can look at the figure. Tienes que acercarlo para que pueda ver las figuras. Acerca más abajo, baja un poco. Baja más. Ahora, un poco más cerca. Hay poca luz también, ¿no? Más abajo y más cerca. Bueno, aquí. Okay.
Okay, I don't like the figure in the middle, but what do you think about the other two? I think they're drawn okay. They're drawn okay. The drawing of them are okay. The painting of them can be more fluid. So Okay. let the paint be in the water, let it run, and let it be more fluid. You do 2 layers or 2 washes. One where you put your strong colors down. The second one where you create your shadows and your darks. Okay. And then if you need a third pass to put details, but hopefully you can just do it in 2. And I think that to me it looks like the figures in the background are done wet, very loose. The figures in the foreground, like you stop, mix paint, stop, mix paint, stop, mix paint. Try be more fluid and just let, with a bigger brush stroke, and let things run. More fluid, that's it. But they're drawn well and the composition is amazing. I prefer it to mine, actually. Okay. I like the white space in the foreground a lot. You're very kind. No, true. Gracias, Vicente. A ustedes. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Oh, lovely. Oh, the figures Mark, are... thank you for the demo. And Oh, Ale my- also, thank you very much. That was very good. The gusto es mío. Gracias. Okay. Un poco más cerca, por favor. Vamos, ahí el español, vamos. Ah, no. Hablo español mejor cuando un poco borracho. Eso. Una cerveza te falta. Te falta una cerveza. Exacto. Okay, this looks very good. Very nice. I love the figure, particularly the main figure. Pay attention to the dark lines, though. Look at the belt at the hip. Those dark lines. Your eye is always going to go to the lightest light and the darkest dark. So you have to be careful where you put those. I always leave them to the end to, you know, snap the painting together. If you can resist making hard lines until the very end of your painting, wow. So Okay, thank you. nice. Figures are beautiful. The color is great. The skirts are very Mayan. Bravo. Thank you. Bueno, gracias. Bueno, y ahora, Patricia, ¿cómo estás? Tudo bem. Olha aqui. A ver. Wow. First of all, I love the background wall. Yes. Amazing. And the Yes. painting. Ah, look how the long figures are more elegant. Yeah. Yes. You see when you stretch the figures out, how more elegant they are. Mayan women tend not to be, I would say, so elegant in a different way, but shorter, large heads for sure. It's a characteristic, beautiful in its own way. But when we paint them that way, they tend to look, how do I say, poorly drawn. The bajo malo. Is that right? Poorly drawn. ¿Você entendeu? So, Não. do you understand? Porque as mulheres maias são pouco mais pequenas, Gordinhas, entendi. pouco mais gordinhas, mas se você não as faz elas um pouquinho mais longas, mais altas, parece que você não desenhou bem. Sim. Então, entendi. você fez muito bem de fazer as mais elegantes. Bravo. Obrigada. Patricia, déjame ahí. Te combina el pelo, el color del pelo con la pintura de atrás. Obrigada. Vamos ahora. ¿Dónde eres, Patricia? ¿Portugal? Não, Brasil. Brasil. Oh, Brasil. Oh, okay. Bravo. Obrigada. Oh, lovely. Vamos con Nancy. Hola, Nancy.
Nancy, I love it. Yeah, very good. Prender audio, Nancy, así te oye. Very good. Okay, just be a little careful on the outline of the whole figure. We would try to make some connections and lose some of the figure into the background. Just let it run. Again, Ali, can you show my painting again? Your painting? Sí. Que le muestres en la cámara su... Sí. Areas like this. Just lose edges. ¿Entendiste? They're all hard all the way around. It feels like it's cut. This side can be hard. This side soft. Okay? Ok, Nancy, no sé en qué habla Nancy, porque todavía ni hola hoy. Nancy, ¿en qué hablas? Bravo. No se oye, Nancy. Bueno, no te oímos. Bueno, ya está. Bueno, vamos con Coca. Hi. I didn't before, so it was very difficult to do it. It's a difficult subject. Yeah, I'm sorry. I didn't draw it, so the proportions not so good. The vantage point is above. So you're looking down at the figures. It's important. I like it. It's a different composition than the photograph. That's fine. We have to be consistent though. When I'm teaching my classes drawing, the first thing that I say before anything is, where is your eye level? No. Like, what is the height of your eyes in terms of the figure? In mine, they're at the height of the eyes of the figure. In yours, it's above. So you're looking down. Can you see that? It's fine to change the perspective. Your drawing skills are quite good because the figures will, as you get above, appear shorter. In this way, you've done a great job. Oh, thank you. Yeah, it's hard to see the figures themselves. If you can bring a little closer. More. Right. The edge is so good. Okay, what I would recommend is leave the eyes out completely rather than put two dots because it just gives a focal point that's not necessary. It's in this perspective. You can, but maybe just one eye or just a suggestion of an eye. Don't try and make it literal. Just a suggestion is better. Like if I look at the shadow from my ridge of my brow to my eye, that dark space, it's better to make this shape than draw the eyeball. Okay? Thank you very much. Very nice. I love the perspective from above. Salve, Emilio. Accendi l'audio per cortesia. Poi? Ok. Ciao. Ciao. Vediamo. Oh, very nice. I love the negative space. And the figure on the right-hand side, I love how it's done with the top and how the top runs fluidly into the skirt and the skirt into the feet. There's nice movement in that figure in particular. I love it. And then into the shadows. Very nice. Thank you very much. Great. Grazie mille. Yeah, that shape. Non hai bisogno di translation allora. Emilio, do you see Tutto that okay. shape in the back? Okay. Emilio, that rectangle in the back. Yes. Is soft. The edges need to be softer. Hold it up again. Yes. Okay. Because
Lo puoi hard, alzare? Lo puoi alzare di nuovo? Sì. the hard line jumps forward. Yeah. If a line is soft, you push it back. If it's hard, it Hai jumps capito? forward. La linea dello sfondo, se la puoi fare meno notable. Meno dritta, un po' più non meno dritta, soffice. meno colore, più sfumata. Se no è troppo... Taglia l'immagine. Sì, perché se no l'occhio si va lì tutto il tempo. Perfetto. Ok? Grazie mille. Grazie. Grazie. Sì, ci vediamo. Very nice. Buon... Nelly. Hello, it's Nelly. I'm French. French. Very nice. Angela, French. Angela. Mais vous parlez l'anglais, non? A little. No? I understand, yes. Okay. Very nice and wet. I love it. I think you're at the same stage as me, where you just need to put a few hard details and shapes. The fluidity of and the spontaneity of your painting is spectacular. You're the same as me. We ran out of time just for the few last bits to make the painting pop. Could you repeat? I think you just ran out of time like me. Okay. The painting is nice and fluid and wet looking, beautifully done. Same. Thank you. Same like me. We just need a couple of spots of focal point. Yes. That's it. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Very nice. Thank you. A ver, Mónica. Encender el audio, por favor. Wow, lovely. El color no se ve. Bravo. Very nice. Oh, I love the figure that her head turning, that front figure on the right hand side. You have that nail. No muestro, Alejandra, no. Me da vergüenza y shame. No. Le encanta la figura de la derecha. No sé si la entiendes. La que tiene la cara girada para atrás. Ah, sí. Gracias. Yeah, very nice. ¿Estamos? Yeah, very nice. Excellent. Bien. Gracias. Bien, Mónica, gracias, Voy Muchas acá. gracias. Espera que haga. Me parece que siempre hay un final y nunca terminamos. Espera, acá hay otra. Alba, hola Alba. Wow, again, fantastic, Alba. I love the feeling of light with the warmth in the background coming through. Hola. Hola Alba, te silencié sin darme cuenta, perdón. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buena clase, muy buena, me costó muchísimo, la verdad. Pues, Yeah. you understood, right? I love it. I really like that interpretation a lot. The beautiful isolation of the figures and the soft background. Very good, bravo. Muy bien. Bien, Alba. Bueno, gracias. Excelente Gracias a ti. clase, me gustó muchísimo. Bueno. Gracias. Y quedamos terminando este maravilloso sábado con una demo increíble de Mark Glavina. Te agradezco muchísimo. La verdad que fue magnífica, súper, fabulosa. No lo digo yo, lo están diciendo también todos los asistentes. Así que nos encontramos el sábado próximo, ¿no? El 8, nuevamente todos juntos desde toda parte del mundo a pasarla lindo en este Paseo de las Artes. Muchas gracias, Ángela. Nos vemos. Gracias. Besos a todos. Hasta la próxima. Marc, Gracias. gracias a todos por participar. Muchas gracias, Marta. Gracias, Ali. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias. Buena Chao, tarde. Marc.